So we have gathered here to continue our book study of Book of Healing, and we are studying the chapter Medicine, Quranic Medicine and Voice, and we are on the point number 10. Who is reading today? Has anyone been assigned? Ji Kareem I or am reading. Rosina, I'm not sure. माफी गलती हो गई थी Go ahead, Kareem. Yali Mudat. Yeah. We are reading the Book of Healing, chapter Quranic Medicine and Voice, and we are on point 10, ebook page number 61. Bismillahirrahmanirrahim. Point number 10. Now, keeping in view the examples of material science, it is necessary to pay more and more attention to spiritual science, namely Quranic science. For instance, you see that nowadays every important event is preserved by filming it, so that when it is needed, it might be shown on television without any increase or decrease. Thus, in the light of the Quran, it is my belief that the record of deeds belongs not only to individuals, but also to every nation and every community. See verse 45, Surah 45, Ayat 28. Thus, from the beginning to the end, the records of deeds of all communities and their revealed books are preserved in the form of the film of spirituality and the scattered book. Surah 17, Ayat 13. For instance, from the Torah, how the Torah was revealed, what were the states of its revelation, and how did the community of Hazrat Musa in their national life act upon this heavenly code of life. All this is completely recorded in the collective record of the deeds of the Jews. SubhanAllah. So let us now read the Quranic references as well. 45 by 28 first and then 17 by 13. G, who's going to read that? Jasmine? Sorry, hold on one second. 40, chapter 45, verse 28. And you will see every nation bowing the knee, every nation will be called to its record. This day you shall be recompensed for all that you did. SubhanAllah, SubhanAllah. And then next verse is 17 by 13. Other friends can also get ready so we can get turns to read. Go ahead, Jasmine, if nobody is ready. Every man's fate we have fastened on his own neck. On the day of judgment we shall bring out for him a scroll, which he will see spread open. SubhanAllah, SubhanAllah. So in this point, what we are learning is that we do see the progress of the material science. However, we have understood that material science progress is actually due to spiritual science. However, when we are looking at the material sciences presents different examples for us to understand spirituality. Why do we need to do that? Those who have spiritualized, those who have developed their inner vision, they can see that, but majority do not. And the steps to be able to have the spiritual eyes, the first step is that we do need to have knowledge, ilmul yaqeen.
So at the level of ilmul yaqeen, knowledge of certainty, we do look at the material science. And when we look at the examples in the material sciences, we are able to understand the spiritual sciences as well. And this example in this point is actually about filming, making videos, making movies. And very truly, the example says that whatever function or event, let it be, a birthday party or a wedding or anything we have, any function nowadays, any party, we want to save those good memories. So what do? We make videos, we take pictures, and we save those memories. Now that ability for us to be able to save those things has come to us from the material science. Right nowadays, it has progressed so much that all of us actually can make videos from our phones. 10 years ago, that was not that common that we can all make videos and post it. But it has become so much easy. Even children can make videos and post it. So the material science is progressing so much. What about spiritual science? And how this example of filming it, preserving all those memories, does apply to spirituality. And very beautifully, in the verse, chapter 45, verse 28, we just saw the example. And it says that you will see every nation will be called to its record, meaning from the time, in every cycle, I would say, every time, every point in time, all what has happened on this universe is actually saved. Today, our modern technology, physical sciences has progressed so much that we are able to comprehend this concept of filming or video making. But let's say those people who were here at the time of Stone Age, for them that would not make sense. That there'll be these gadgets in our hand and on our fingertips we can make videos. It will be very difficult to comprehend for that person who is from Stone Age time. But for us today, it is not difficult at all. Now take that example and apply it on the spirituality. If we were to read and understand this Quranic verse when it says that every nation will be called with their record, all those who have come to this universe in the physical body, lived their life, their book of deeds. There is a book of deeds of individual person, and there is a book of deeds of the whole nation, or of that cycle of that time. For example, we are in the cycle of Prophet Muhammad, but day before it was the cycle of Hazrat Isa alayhi salam. So all those souls who were there in that cycle will also have a combined book of record, uh, book of the deeds, and it will be shown there. On the day of judgment, that record will be brought forward. Now, when we think of that, it is hard, still it is difficult that how all the combined records will be shown. But as soon as we think of these videos of events and we combine all these videos and make a good random, pictorial show of different events which has happened in one family, let's say, we are able to do that. If we, being so weak humans, are able to do that with the help of the physical sciences, do we not think that Allah Almighty is able to do that? When He says this in the Quran, meaning that everything, every choice we make, everything we do, it is all being recorded. So yes, there are small period in time and then there are big period of time. For example, the smallest period for us as an individual would be our own lifetime. But then we have also studied in chapter 17, verse 71, that everybody will be called with their imam. When we hear that verse, meaning that all those souls who are present
In today's time, when the time of Qiyamah will come, every soul will be presented with Hazima because we all are in this time. This is just an example. And similarly, this paragraph gives us example of actually the cycle of Hazrat Musa alayhi salam. The book of Hazrat Musa alayhi salam was Torah. How those commandments came to the world and how people followed, what did they practice, everything will be shown in the movie. Now, question here would be that we are studying this Quranic medicine and voice. How does this relate to the chapter we are studying? In this particular paragraph, we are understanding the concept of signs which are shown to us in this universe. And one of the sign is, through the help of the material science, is the power of making this film. There was a time when we would have all these books and we would have file cabinets to save the records. You would go through different folders if you were to be, in that kind of work where you have to save data. Let's say patient's data, patient's information. In today's time, we would not see all those folders because we have OneDrive or Google Drive or cloud. All that data is saved somewhere in the cloud, somewhere in the space. But a decade ago or before that, that was not possible. So for us to be able to understand how that office of Allah, how does it work? How does He keep all the accounts of so many humans? For Allah, it's not difficult. For Him, it is not difficult at all. And this is an example given to us that for we being weak humans who are trying to understand about Quranic medicine and voice, what we are learning that every thought, every intention, every act actually is being recorded. And that is why we are seeking healing. So we understand the importance of good intention, good thought, good words. Good words, good intention elevates our actions. All these are interrelated, actually centering to the thought of healing. When we understand how all this data is kept, meaning that we might feel, oh, I'm doing so good, but nobody knows about it. Nobody is aware. All this khidmat we are doing, nobody knows about it. But Mawla knows it all. Nothing is hidden from him. And then we can take the example that how this is possible. How is it happening? We can take the example of Prophet Muhammad. When we study Quran, we would see verses starting Alam Taro. Do you not see? Prophet is being asked, do you not see how Hazrat Musa's, ark had taken the Mu'mineen to salvation? How would Prophet Muhammad see it? He is sitting in this time, and this is thousands years ago that Hazrat Musa alayhi salam came. Then Allah would say, do you not see how Adam was there and the Iblis did not prostrate to him? Adam was in the first cycle and Prophet Muhammad is in the sixth cycle. How Prophet Muhammad is going to see that? Now we understand how would he see that. Because all that data is being filmed. Angels are making that record and it is all kept. How can we access that? We would love to see the history and how the events happened. Imagine if we were to see a movie, they picturize it, right? That when Hazrat Musa is crossing this river Nile and it is parted in two parts, and we get so mesmerized just looking at the movie about it that wow, what a miracle. But imagine if we were to see that truly happening, accessing that true movie video which was taken at that time. Are we able to do that? Yes, we are. Now, how can I say that confidently? Because it says in Quran. It says in Quran to Prophet Muhammad, do you not see? Meaning,
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in his spirituality had reached to that status that he could witness, he could see what had happened. If our Paigambar could do that, and our Lord is merciful, would he not give us that same ability? So what we have been learning through these chapters, we've been talking about taqwa a lot nowadays, right? Piety. If we are meeting the conditions, we also can develop that chashme basirat, those eyes that we can also access all these movies or films which are being recorded, made, how and what had happened. And that is why when people read Quran without the ilm of Tawil, for them that book is as if they are reading a storybook. But in reality, it was what Prophet Muhammad was seeing. It was his mushahidah. It was his spiritual observation. પોઈન્ટના અંદર આપણે શીખી રહ્યા છીએ કે જેવી રીતે દુનિયાના અંદર આપણે કોઈ મૂવી બનાવતા હોઈએ એવી રીતે ખુદા પણ બધી ચીજની મૂવી બનાવે છે. એના ફેરિશ્તા મોજૂદ હોય છે. જેવી રીતે આપણે સમજીએ કે ફેરિશ્તા લખે છે ચોપડીમાં કે શું તમે સારા અમાલ કર્યા કે ખરાબ અમાલ કર્યા. આટલું જ નથી, પણ મૂવી બને છે. હર ચીજની મૂવી બને છે અને એનો રેકોર્ડ જે છે ખુદા પાસે છે. એની શું સુબૂત છે આપણા પાસે? કેમ કે કુરાનમાં ખુદા તાલા ફરમાવે છે પૈગંબર મોહમ્મદને કે તું એ જોયું નહીં? તો આપણે સવાલ ઊભું થાય કે ક્યાં જોતા હતા? પૈગંબર તો આ જમાનાના હતા. અને મૂસા અલૈહિસ્સલામની ખુદા વાત કરે છે કે તું એ જોયું નહીં? કે ખુદા કહે છે ઇબ્રાહિમ અલૈહિસ્સલામે કેવી રીતે વહાદાનિયતની તાલીમ આપી હતી, તો તું એ જોયું નહીં? તો પૈગંબર તો ત્યાં નહોતા, એ કેવી રીતે જોતા? પૈગંબર એવી રીતે જોઈ શક્યા કે એ પોતાની રૂહાનિયતના અંદર, પોતાની રૂહાની આંખના જરીએથી પોતાના આલમે શખ્સીના અંદર એ બધું જે દુનિયામાં થયું હતું બધું એ જોઈ શકતા હતા. તમને યાદ હશે કે પહેલી વખત જ્યારે આપણે આ ચીજ સાંભળી હતી ટાઈમ ટ્રેવલ, કે માણસો જે છે એ વર્ષોમાં પાછળ જાય અને એ લોકો પાછળની દુનિયામાં જુએ તો દુનિયા જે બદલાયેલી દેખાય. પણ જ્યારે અગર આપણે કુરાનની તાવીલી સ્ટડી કરીએ છીએ તો આપણે ખબર પડે છે કે ટાઈમ ટ્રેવલ બધાય માટે છે. ટાઈમ ટ્રેવલ મતલબ શું? કે આપણે પાછળ જઈને જોઈ શકીએ કે કેવી રીતે આ બધું થતું હશે. તો એની મિસાલ એવી થશે કે આપણે કોઈ 1950sની કોઈ આપણે મૂવી ઉપાડીએ અને કોઈ મૂવી જોઈએ તો આપણે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ દેખાશે ને બહુ અજીબ લાગશે, કેમ કે દુનિયા એવી નથી જેવી 1950sમાં હતી. પણ આપણે લિટરલી 2023માં બેઠેલા છીએ અને 1950sની રોડ છે ને ઘર છે ને માણસના જેવા કપડા છે બધું જોઈએ છીએ. એવું કે આપણે એ ટાઈમમાં પોગી જાય. કેવી રીતે? કેમ કે એ મૂવી જોઈ રહ્યા છે. એવી જ રીતે રૂહાનિયતના અંદર જ્યારે આપણે ઇબાદતમાં બેઠા છીએ, જ્યારે આપણે ઝિકરમાં બેઠા છીએ અને અગર આપણી બાતની આંખ ખુલી ગઈ અને આપણા દિલના અંદર એ ખ્વાહિશ થઈ કે હું આ જોઉં કે મૂસા અલૈહિસ્સલામ કેવી રીતે એ દરિયામાંથી બધા મોમિનીને પસાર કરીને લઈ ગયા હતા. આપણે તરત જ રૂહાનિયતના અંદર એ મૂવીને આપણે લગાડશું અને એ મૂવીને જોશું. આખો કુરાનના અંદર એકચ્યુઅલી જે વાક્યા છે હકીકતના અંદર પૈગંબર એ બધી મૂવી જોઈ રહ્યા હતા. કેવી રીતે? એને શું કહેવાય? એને કહેવાય મુશાહિદા. કેમ કે પૈગંબરની બાતની આંખ જે હતી એ ખુલી ગઈ હતી, તો એ બધું જોઈ શકતા હતા. તો અહીંયા સવાલ ઊભો થાય છે કે શું આપણે જોઈ શકીએ છીએ? બિલકુલ જોઈ શકીએ છીએ. કેમ કે ખુદાની રહેમત આપણા બધાય માટે છે. તો ક્વેશ્ચન થાય છે કેમ આપણે જોઈ નથી? એની વજહ એ છે કે અગર આપણે જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, જે કન્ડિશન્સ છે, જે અગર આપણે પૂરી કરશું તો કોઈ શક જ નથી, કોઈ શક જ નથી. જેવી રીતે આપણે આજ દુનિયાની મિસાલ લઈએ, રાઈટ, કે આપણે કહીએ કે જાત જાતના સારા સારા ફોન આવે છે. ફોન જૂના ને બહુ જૂની શું કહેવાય ટેકનોલોજીના સાથે પણ છે અને નવા ફોન બહુ સારી ટેકનોલોજીના સાથે છે. અને આપણે બધાએ કોઈ વિડીયો જોતા હોય, જેના પાસે જૂની ટેકનોલોજી હશે એને આટલી સારી વિડીયો નહીં દેખાશે. જેના પાસે નવા ફોન હશે એ લોકોને વિડીયો બહુ સારી ને શાર્પ અને બ્રાઇટ ને વાઇબ્રન્ટ પિક્ચર દેખાતી હશે.
તો દુનિયામાંને જે મહેનત કરે છે અને સારો ફોન લઈ શકે છે તો એ સારી મૂવી જોઈ શકે છે. સેમ એક્ઝામ્પલ રૂહાનિયતના અંદર છે. જે લોકોએ જેટલી મહેનત અને રિયાઝત કરેલી હશે એ લોકો આટલી સારી રીતે એ આમાલનામો એ લોકો જોઈ શકશે. અને જે કુરાનની બીજી આયત હતી 17/13 કે ખુદાએ બધાયના ગરદન ઉપર ફરમાનબરદારીનો તોક નાખેલો છે. આપણે સ્પેશિયલી આપણે કહીએ કે ઇમામની ફરમાનબરદારી આપણે કરવાની છે. આપણે બધી દુનિયાની ભલાઈ ચાહીએ છીએ અને ક્યામતના દિવસે બધાયનો આમાલનામો દેખાડવામાં આવશે. બધાયનો આમાલનામો. તેવું નથી કે આપણે છુપાઈ જશું કે આપણે કોઈને ખબર નહીં પડે. આજ ભલે આપણા દિલના અંદર કેવા ખ્યાલાત છે શું છે કોઈને ખબર પડે કે ન પડે, બટ ઈ ટાણે જેટલી બી આપણા વિચાર હશે, આપણી નિયતો હશે, જેવા બી સારા નરસા બધું જોવામાં આવશે. આજે થઈ શકે છે કે આપણે છુપાવી લે, ખોટું બોલી નાખીએ, કોઈને ખબર ન પડીએ, પણ આ બધું રેકોર્ડ થયેલું છે. એટલે જ જ્યારે આપણે કુરાનની સ્ટડી કરીએ ને તો એવું કહેવામાં આવે છે કે જેવી રીતે મટીરિયલ સાયન્સ પ્રોગ્રેસ કરશે, રાઈટ? આપણે મિસાલ લીધી ફોનની, મૂવીની, વિડીયોની. એક ટાઈમ એવો આવશે કે આપણે ફોન બી નહીં જોશે અને આપણે વર્લ્ડની સેન્સના અંદર આપણે બીજાથી વાત કરી શકશું, જેવી રીતે આજે કરી રહ્યા છીએ. આપણે દુનિયાના અલગ અલગ કોનામાં બેઠા છીએ. રૂહાનિયતના અંદર પણ ટેલિપેથી એક મિસાલ છે કે આપણે વાતચીત કરી શકશું. તો આ જે પોઈન્ટ છે એનો મકસદ એ છે કે જેવી રીતે આપણે દુનિયાના અંદર તરક્કી જોઈ રહ્યા છીએ, દુનિયાની જેટલી ચીજો જોઈ રહ્યા છીએ, આ બધી બહુ નાનકડી મિસાલ છે રૂહાનિયતની. તો અગર આપણને દુનિયાની મિસાલ, દુનિયાની જે તરક્કી છે એ બહુ નાની નાની ચીજો છે. અગર આપણે રૂહાની તરક્કીને પામી લઈએ તો કોઈથી વાત કરવાનું, કોઈ ચીજને જોવાનું, ભલે એ પાસ્ટમાં હોય કે ફ્યુચરમાં આવવાવાળી હોય, કોઈ બી ચીજ, કોઈ બી આપણા માટે પડદા નહીં હશે. આપણે ટાઈમલેસનેસમાં જઈ શકીએ છીએ, સ્પેસલેસનેસમાં જઈ શકીએ છીએ અને બધું જોઈ સમજી અને પોતાની જગા ઉપર બી બેઠેલા હોય. કેમ કે આત્મારામ તમે બડા જ્ઞાની, જે મૌલા અલી ફરમાવે છે કે બધું તમારા અંદર જ છે. તો આપણા અંદર જ એ એબિલિટી છે કે આપણે દુનિયાના બીજા કોનામાં જઈને પાછા આવી જાય. આપણા અંદર જ એ એબિલિટી છે કે આપણે વગર શબ્દ, વગર ફોને એકબીજાની દિલની વાતને સમજી જાય, ખ્યાલાતને સમજી જાય અને એકબીજાને કમ્યુનિકેટ કરી શકીએ કે મારું મન આ કરવાનું થાય છે તો આપણે આજે આમ કરીએ. આ બધું પોસિબલ છે ક્યારે? જ્યારે આપણે એ રિયાઝત અને ઇબાદત કરશું જે રૂહાની તરક્કી માટે આપણે જોઈએ છીએ. તો આપણે આગળ ચાલીએ છીએ તો પછી બીજા પોઈન્ટને સમજીએ કે શું કહેવામાં આવ્યું છે. જી. Point number 11. I would now like to say about the Holy Quran that it is that perfect, complete, and wisdom-filled book which is revealed to the Holy Prophet, the seal of the prophets, and mercy for the world. Therefore, the last book of God, in its spirit and spirituality, is not only the Muslim community's record of deeds, but it also comprises all the individual and collective records of deeds of the previous communities. Thus is because it, in its light, is a complete and exact copy of the guarded tablet. As God says, and we have encompassed everything in a book. Surah 78, Ayat 29. Now think a while and tell me what can be outside such a book, which is a living and speaking luminous copy of the guarded tablet, which contains all the records of deeds of the first and the last ones, and which, if you witness dying before death, itself speaks. Surah 23, Ayat 63, and Surah 45, Ayat 29, which externally and internally is the guarded Quran. Surah 15, Ayat 9, and whose voice and teachings
comprises all levels of people. Thus, the voice of the Holy Quran is listened to by everyone according to his belief, love, and capacity. And in this respect, those friends of God who have died before death are the foremost. Surah 57, Ayat 19. Subhanallah, Subhanallah. So we already started discussing this paragraph as well, that how Allama Sahib is asking us that what do we think? How this is happening? That Quran being the wisdom-filled book, it's a perfect and complete book, and everything is encompassed within the book. Now, when I read this verse, we all recall that there is a verse, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, 36/12. So we say from Quran that everything is encompassed within Imam. Now, chapter 78, verse 29 says, and we have encompassed everything in a book. Now, question is, one can ask, which do I believe in? Are they both true? If it is, which should be, because they both are from Quran, how come? Do I look at the book or do I look at the Imam? And that would be a very valid question. But then when we look at these verses with the eyes of Ta'wil, there is no conflict, there is no complication, there is no difficulty at all. According to chapter 23, verse 63 and chapter 45, verse 29, these two verses talk about speaking book. These two verses talk about speaking book. And we do know one of the title of the Imam is that Imam is that speaking book. So when we are reading in chapter 78, verse 29, when Allah says that we've encompassed everything in a book, actually it is talking about the living speaking book. The living speaking book. Now, Allah is asking, think a while and tell me what can be outside such a book. Now, those who will look at physical book Quran, I can tell you, I can pick up my Quran. Now, when we read that book, we still face difficulties, and we do see that how Muslim Ummah is divided because they are only following that book, and that book seems to be outdated. Why? Because people are having difficulty to find guidance according to the time in that book. Why? Because they are only looking at the revelation, the Tanzili form of the Quran. However, that book which is living, if you were to study chapter 2, verse 2, which says that is the book, not this is the book. Chapter 2, verse 2 says, Haza Zalikal Kitab la rayba fi. So the Zalika actually means this. Haza means this and Zalika means that. If you were to take out chapter 2, verse 2, it says the translation in your book may say this is the book. But if you were to take that word Zalika and look into the translation of that specific word, it would mean that is the book. So why this conflict in relationship to the book? Because those who study Quran in the light of Tanzeel only, they are confused. They are conflicted. About what? About what is said in the Quran. They are having difficulty to understand. So they are changing the translation because it does not make sense to them. Why? Because they do not have the concept of the speaking book. And you know, there was a time when Maula Ali was sitting in a class teaching. And when he reached to this chapter 23/63, when it talked about Quranic verse, talks about speaking book. So what did Maula Ali, when he read that verse, everybody looked at him because it was about speaking book. So what he did, he took the Quran and put it on his head and he says, O book, speak. O book, speak. Of course, this book is not going to speak. Who's going to speak? Maula Ali.
So in reality, when this 78 by 29, when we are reading that we have encompassed everything in our book, actually it refers to the living, speaking, luminous copy of the book, that Nurani copy, which is the Imam-e-Zaman. Imam is that speaking book. And it says this luminous copy of the guarded tablet. So guarded tablet, actually that term is also used for Imam. When we hear this concept of pen and the tablet, guarded tablet, the pen actually refers to the light of Prophet Muhammad. And guarded tablet refers to the light of Maula Ali. So when we are reading this, that how everything is encompassed within the book, it is encompassed within the living, luminous, speaking book, that is Imam-e-Zaman, in whom all the book of the deeds, all the records of deeds are present. And it says the first and the last ones, everything. Because Imam has been present in every point in time. People knew or they did not know. That does not make any difference. Imam is always present. Without Imam, this world would not last. Then it says, uh, which externally and internally is the guarded Quran. Of course, it is the guarded Quran. Nobody can make any changes in the guarded Quran. Now, when I pick up the physical book, definitely we see the change. What is that change? The first change which we see is all diacritical marks. Did you know in Prophet Muhammad's time, there were no diacritical marks? Arabic had no all these Zair Zabar Pesh. It was until later on in the time of Umar, Khalifa Umar, that all the diacritical marks were added. Why? Because people were pronouncing it differently. In reality, what I learn now, that still it is happening, regardless of the diacritical marks. If you go to Iran, people pronounce it differently. You go to Saudi Arabia, it's pronounced differently. And Khoja like me, when they try to read, the pronunciation is not perfect the way in Arabic's, reader pronunciation would be. So what we are saying, when we read this guarded Quran, meaning no one can make the changes in Quran. It is true. How? No one can make the change in the Nurani Quran, which is the Imam. But the physical book can have printing mistakes. So I hope we are able to understand when people say, oh, Quran has no changes. Definitely no changes. Why? Because the living guide is with Quran. Living guide is with Quran. It's not with Torah. Why? The cycle has changed. Torah and Musa were correct religion at that time. But when the cycle changed and Hazrat Isa alayhi salam came and Bible came, that was the right talimat at that time. Those who moved, accepted Hazrat Isa alayhi salam, they had a continued guidance. And same thing happened in Hazrat Paigambar Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Those who moved on to the current religion, the present religion, today they would be with Imam, like Ismaili Jamaat. They are with Imam because the chain of the light of Imamat is continuously going on. So today's light is with Quran, meaning that Nurani light, which is Imam-e-Zaman. Thus, the voice of the Holy Quran is listened to by everyone according to his belief. Just by discussing this paragraph, how easy it is for us to understand that those PhD holders, multiple PhD holders, scholars, academicians, and whatnot, they cannot understand the Quran as we can. And we are simple, poor people. Why? What is special about us? Special is that we are with Imam, with his Noor, with his name. And when we enter in the Quran, it is not difficult for us. It is beautiful and easy for us to understand. So it is very clear that Quran is understood according to the people's level of knowledge, their belief, their love, and their capacity. And in this respect,
those who are friends of God. Remember, this is very important point. Those who are friends of God who have died before death, meaning those who are mujahideen, those who are warriors, those who are in this jihad of fighting with their carnal soul, they are mukarrabeen, the foremost. 57 by 19. They are mukarrabeen. The word mukarrab is from karib. Karib meaning close. Those who are close to Imam. Physically, those who are amaldaran, title holder, no. We are talking about in ruhaniyat. Those who are close to Imam, their level of understanding due to their belief, due to their knowledge, due to their love, will be much more than those who might have degrees and whatnot, but they will not understand it the way Ashikin will understand, Arifin will understand. And the witness, the proof is this book itself. The author had no PhD, but because he died while living, he is able to give us this kind of knowledge. And we at the Ilmul Yaqeen level are able to read and understand it. તો અહીંયા આ પેરેગ્રાફ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પેરેગ્રાફ છે. આના અંદર આપણને ઇમામની નુરાનિયતની વાત સમજાવવામાં આવી છે. ખુદા કહે છે કુરાનના અંદર કે બધું છે ને આ ચોપડીના અંદર છે. કઈ ચોપડી? કુરાનની ચોપડી. તો બધું ચોપડીના અંદર છે કે બધું ઇમામના અંદર છે? કેમ કે આપણે આ દુઆમાં વાંચીએ બીજા પાઠમાં કે વકુલ્લ શૈન અસૈના ફી ઇમામ મુબીન. તો આના અંદર બી અસૈનાનું વર્ડ આવે છે. અગર આપણે અરેબિક ટ્રાન્સલિટરેશન વાંચીએ ને 78 by 29 નો, તો સેમ વર્ડ છે કે એવરીથિંગ ઇઝ ઇનકમ્પસ્ડ, કે ચોપડીના અંદર છે. તો હવે ચોપડીના અંદર છે કે ઇમામના અંદર છે? વિચારવાની વાત છે. તો સમજ આવે છે આપણે કે આ જે ચોપડી છે ને એ ફિઝિકલ ચોપડીની વાત નથી થઈ રહી. એ નુરાની ચોપડીની વાત થઈ રહી છે કે જે નૂર છે એ ઇમામ છે. તો નૂરના દ્વારા બધું ઇમામના અંદર છે. તો આ ચોપડી કઈ ચોપડી છે? જે બોલે છે. ચોપડી આપણી ફિઝિકલ ચોપડી બોલશે નહીં, ઇમામ બોલે છે. તો આ હકીકતના અંદર ઇમામની વાત થઈ છે કે ઇમામ બોલતો કુરાન છે. ઇમામના અંદર એ નૂર છે કે જે આપણે જાણીએ છીએ કે એ બોલતો કુરાન છે અને એ આપણને ગાઈડન્સ આપે છે. કુરાનના અંદર જ્યારે આપણે વાંચીએ અબાઉટ સ્પીકિંગ બુક કે બોલતો કુરાન, તો એ ચોપડી નથી બોલતી. તો એ કેની વાત થાય છે? એ વાત થાય છે ઇમામની. તો ઇમામ જ છે જેના અંદર કોઈ તબદીલી નથી થઈ શકતી. હંમેશા ઇમામ હાજર છે અને મોજૂદ રહેશે. તો જે લોકો કુરાન જ્યારે વંચાતું હોય છે, કેમ કે અહીંયા વોઇસની વાત છે ને, કે આપણે કોઈ યુટ્યુબ ઉપર સાંભળતા હોય, લેટ્સ સે ટ્રાન્સલેશન વંચાઈ રહ્યું છે કે અરેબિક વંચાઈ રહ્યું છે, આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ. તો સાંભળવાથી અને આપણે જ્યારે સ્ટુડન્ટ બનીને લર્ન કરતા હોઈએ, બહુ ડિપેન્ડ કરે છે કે સાંભળવા વાળાની કેટલી કાબલિયત છે. અને કાબલિયતનો મતલબ શું? એનું ઇમામ ઉપર યકીન કેટલો છે, એના અંદર ઇમામનો ઇશ્ક કેટલો છે, એના અંદર પોતાના માટે પોતાને ફના કરવાનો કેટલો જજ્બો છે, ઇમામના સાથે કરીબ થવા માટે કેટલી રિયાઝત, કેટલી ઇબાદત, કેટલી મહેનત કરવાનો જજ્બો છે, કેટલી ખિદમત કરવાનો જજ્બો છે. આ બધી ચીજો ઉપર આધાર રાખે છે કે એને આટલો જ કુરાન સમજ આવશે. અને આ દાખલો આપણે લીધો ચેપ્ટર 2 વર્સ 2 નો, જેના સૂરે બકરા છે ને, એમાં કહેવામાં આવે છે ઝાલિકલ કિતાબુ લા રૈબ ફી, કે આ એવી ચોપડી છે આ નહીં, તે એવી ચોપડી છે કે જેમાં કોઈ શક નથી. એનો ટ્રાન્સલેશન અગર તમે જોશો ને, તો મેજોરિટી ઓફ ધ કુરાનમાં એમ કહેવાશે કે આ એવી ચોપડી છે કે જેમાં કોઈ શક નથી. અને પછી તમે અરેબિકનો વર્ડ લ્યો અને એનો માયના જુઓ તો તમને ખબર પડશે કે એનો માયના છે તે એ ચોપડી છે. તો કેવી રીતે આ લોકો ભણેલા લખેલા અરેબિકના પ્રોફેસર તેનું ટ્રાન્સલેશન આ ચોપડી કરે છે? કેમ? ઈમાન નથી. કેના ઉપર? ઇમામ ઉપર. તો એ લોકોને અરેબિકનો વર્ડ દેખાય પણ છે કે એ કહે છે તે ચોપડી જેમાં કોઈ શક નથી. હવે તે ચોપડીને ક્યાં ગોતવા છે? આ ચોપડી છે ભાઈ. તો શું કર્યું? આ ચોપડીમાં કોઈ શક નથી. ગ્રામેટિકલી 100% રોંગ ટ્રાન્સલેશન. તો અહીંયા કહેવાનો મકસદ એ છે કે જે લોકો પાસે ઈમાન છે,
જે લોકો પાસે ઇમામનો ઇશ્ક છે તે લોકો આ ચીજને બહુ આસાનીથી બહુ સહેલાઈથી સમજી લેશે. કેમ? ઇમામનો નૂર સાથે છે આપણે. અને પછી શું કહેવામાં આવે છે કે જો અગર આપણને કુરાનની જે બહુ પાક, કુરાન જે છે બહુ પાક છે, બહુ મીઠી જબાનમાં છે, અને આપણે અહીંયા વોઇસ અવાજ સાંભળવાની વાત કરી રહ્યા છીએ, પણ સાંભળવાથી જરૂરી નથી કે આપણે હર ચીજ સમજમાં આવી જાય. એના માટે શું જરૂરી છે? ઇમામની તાલીમાત, ઇમામ ઉપર ઈમાન, ઇમામનો ઇશ્ક. જ્યારે આ બધી ચીજો આપણા દિલના અંદર હશે, અને પછી બહુ મોટી વાત કે આપણા અંદર એ ચાહના હોય કે આપણને પોતાને ઇમામના સાથે ફના કરવું છે. જ્યારે આપણે વર્ડ ફનાની વાત કરીએ, કે જ્યારે આપણે કહીએ કે મરવા બાદ નહીં, મને તો જિંદગીમાં અસલમાં વાસલ થવું છે, તો જ્યારે આપણે અસલમાં વાસલ થવાની વાત કરીએ છીએ તો પોતે તો નહીં થઈ જશે ને, આપણે કાંઈ ના કાંઈ કરવું પડશે ને. કેમ કે અગર આપણે ફિઝિકલી મરી ગયા તો માણસો આવશે ને આપણે દાટવાની બધી તૈયારી કરશે. હવે જિંદગીને અગર આપણને મરવાનું છે તો આપણે પોતાની તૈયારી કરવી પડશે ને. તો જે લોકો એ રસ્તા ઉપર ચાલે છે, પોતાને મારવાના રસ્તા ઉપર, જે લોકો મુજાહિદ છે, જંગમાં છે, જેવી રીતે ઇમામે કીધું ને કે તમે મારા લશ્કર છો, તમે મારા શું કહેવાય છે મુજાહિદ છો, તમે જે છે હંમેશા પોતાને તૈયાર રાખો જંગ કરવા માટે. તો એ કઈ જંગ? પોતાના નફસથી લડવાની જે જંગ છે. કેમ કે નીંદર બહુ સારી આવે, ભણવા માટે સુસ્તી થાય, બહુ મુશ્કેલ લાગે, zikr ઘડી ઘડી ભૂલાઈ જાય. તો આ બધી ચીજો જે છે એને ખતમ કરીને આપણને બહુ ચોકસાઈ કરવા માટે એક સારો લશ્કર, એક સારો મુજાહિદ બનવું પડે. કેના માટે? કે આપણે પોતાની નફસે અમારાથી જે જહાદ કરી રહ્યા છે એમાં આપણે કામયાબ થઈ જાય. જે લોકો આ ચીજ ઉપર મહેનત કરે છે એ લોકો ઇમામના નૂરના બહુ કરીબ થઈ જાય છે. જ્યારે એ લોકો કરીબ થઈ જાય છે ને, તો પોતે આ સમજ જે છે આપણા મગજના અંદર આવે છે, અને એ સમજ જે છે વધતી જાય છે, એક જ જગ્યા ઉપર નથી રહેતી. પોતે બધા સવાલ જે છે ને, ખોટા સવાલ હોય છે, ખતમ થતા જાય છે. આપણા અંદર સુકૂન આવતું જાય છે અને સમજ વધતી 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 જ જાય છે. અને એની મિસાલ આ લેખક છે, આ ચોપડી લખવા વાળો માણસ છે, કે જે દુનિયાબાને કોઈ ડિગ્રી નહોતી, એવી કોઈ યુનિવર્સિટીમાં નહોતા ગયા હતા, પણ આપણે આજે એની ચોપડીમાં વાંચીને નોલેજ હાંસલ કરી રહ્યા છીએ. તો આ માજઝો કેવી રીતે થયું? જી જિંદગીના અંદર મહેનત કરે, રિયાઝત કરે ને અસલમાં વાસલ થાય, પાસ્ટ હોય કે ફ્યુચર હોય, જી પણ જોવું હોય એ જોઈ શકશે, સમજી શકશે. તમે ટેલિપેથી કયો, તમે મૂવી કયો, કોઈ બી ચીજ છે, રૂહાનિયતના અંદર પોતાના આલમે શખ્સીના અંદર જઈને બધી ચીજ એ જોઈ શકે છે, સાંભળી શકે છે. કોઈ ચીજ પર પડદો નથી રહેતો. બધા પડદા એની આંખના સામેથી હટી જાય છે. કેમ? કે રૂહાની આંખ ખુલી ગઈ છે. જ્યારે રૂહાની આંખ ખુલી ગઈ તો પછી કોઈ મસલો જ નથી. તો હવે આપણે છેલ્લો પેરેગ્રાફ વાંચીએ અને આપણે આ ખતમ કરીએ ચેપ્ટર આજે ઇન્શાલ્લાહ. જી. Point number 12. We should think carefully about why, in addition to external senses, there are internal senses in human beings. After all, they should have a purpose. Yes, they have a purpose, which definitely is that through them we should realize and attain the spirit and light of Islam. And to do so, the Quran contains the total guidance and method of healing, as it is said in the Quran, O Prophet, establish prayers at the sun's decline till the darkness of the night, and also the Quran of the morning, i.e. morning prayers and recitation of the Quran. For though the recitation of the Quran in the morning is observed, Mashud, the spirit and spirituality, Surah 17, Ayat 78, all other meanings of Mashud are included in this sense. Note, the answers to those questions raised in the beginning of this article, God willing,
will be given in one of the articles or separately. 7 Jumada 2, 1406 AH, 17th February 1986 AD. Subhanallah, subhanallah. So this is the last paragraph. So let's discuss that. Kind of, we have touched upon it already. That though we all have external senses, but we are also being told that we do have internal senses as well. So what is the purpose of that? There has to be purpose. And the purpose is that we receive the nur, nur of Islam, nur of Paighambar, nur of Imam. They all are interconnected. And in order to do that, Quran itself, it has total guidance and method of healing. And just, by studying about videos or records or telepathy, all that, when we are discussing, how amazing it is that all these which we see in our physical world, they are glimpses actually. They are very small glimpses of the huge reality which exists in spirituality. How amazing that realization is. So, sometimes in today's time, like we are now more and more listening about artificial intelligence, and there is so much fear which is expressed by people. And sometimes when you read Quran and you understand the Ta'wil through these books, you get so surprised that people are scared of artificial intelligence. It is artificial intelligence. It is not the true, real intelligence. The real intelligence is here. How come we have ignored the real intelligence and we are scared of artificial intelligence? Simply because we believe in external senses. We see things through external senses. We believe on those what we see, experience through our senses, and that is the reality. Very limited reality. In actuality, I should say, that is not the hakikat. Hakikat is in Ta'wil of the Quran. When we are able to realize that how material science progress is actually so tiny, so minute, and it is because for us. So we can realize that in Ruhaniyat, this is much more at magnified level, much more magnified. So the purpose of our inner senses is actually to be able to see in the nur, in the light of Imam, all what is there. And in order to be able to do that, we need to heal. How? Why do we need to heal? Number one is that we are so limited in our knowledge. When we see the material science progress, we get so mesmerized, so impressed, and we limit our thinking to that is the reality. Lack of knowledge. So, yes, healing is through knowledge as well. Healing of not only physical being, which we already do because we take care of our physical beings because that's the reality we see. We go to the doctors and take care of ourselves. But that is again limited view of our own beings. We are not limited to our body. Then comes the realization there is a healing for our soul and healing for our intellect. When we understand, when we see our own self in totality, then we realize that how the total guidance and means and ways of healings actually are given to us in the light of Imam. And then it says very beautifully, look at how the relationship is. We are talking about healing, physical, spiritual, intellectual healing, being able to see everything in its totality. And the relationship is through chapter 17, verse 17. And what does it say? O Prophet, establish prayers. O Prophet, establish prayers at the sun's decline till the darkness of the night. Sun's decline till the darkness of the night. And also the Quran of the morning. That is morning prayer and recitation of the Quran. For through the recitation of the Quran in the morning is observed. The word observed is mashhud. Observed. What is observed? Ruhaniyat. The spirit
and spirituality. So if we want to experience what we are talking about, to know what was in the past or what is going to happen in the future, and free ourselves from all those fears which people talk about in today's time, all fears related to anything, you name it, and have this peace in our heart, which we read about, Sakina, have this total peace, we need to pray. When our prophet was being told, right, and we are learning from our prophet's teachings, we need to establish prayers in the evening and in the morning. So from the sunset time, our dua time, until the time we sleep. So right now we are also praying. This is our ilmi ibadat, and we are literally reading Quranic verses and trying to understand the tawili meaning of it. So literally we all are here doing ibadat until we go to bed. So alhamdulillah, alhamdulillah, we are so blessed that we are exactly following the farman given to us. And then it says, then you need to recite the Quran in the morning. Now, when it is talking about morning, it is for us, we got to realize prayers in the morning, meaning when we say our dua, when we sit in our ibadat, we also at that time either learn the knowledge from Ginans, from Farmans, and Quran. And in Jamaat Khana, we do listen to Ginanic words and we do listen to Farmans. And we can add for ourselves, because remember, we all have taken this initiative in our lives that we want to do more. And we have realized that what we do not know is this knowledge of Quran, Tawili understanding of Quran. So we can add this in our routine to read 1 or 2 pages. And that will be our morning ibadat. So dua, ibadat, and ilm. Zikr, ibadat, as well as knowledge. All these are under the category of zikr or remembrance. Isme Azam is remembrance, reading these pages is remembrance, doing tasbih is remembrance, saying dua is remembrance, singing ginan is remembrance, reading farman is remembrance. Everything is zikr. So according to this verse, what we are expected to do, that is to pray evenings and mornings. We as Ismailis, we are following the Islam in its proper and with its proper understanding. The daytime we have to have remembrance in our heart and do the physical worldly work. All those who are young, we got to work because we have to fulfill our duties, worldly duties. But the evening time and the morning time, meaning from the evening to the morning time, it is not only to watch TV or to sleep. No, it is not for that. It is for the sake of prayers, for the sake of remembrance. And we just discussed how big is a remembrance. And then it says that in the morning ibadat, in the morning prayers, this word mashhud, it's observed. Through the recitation of the Quran in the morning is observed. What is observed? Noor and Nurani. How? We've been talking about observation, and the word mashhud actually represents when we observe, meaning that we are witnessing. So in order for someone to be witness, they have to be present there and they have to be seeing what is happening. Witness can be only that person who is present where the event is happening and they are seeing. Hazir or Nazir. Hazir meaning present and Nazir to be able to see. These both criteria have to be met for a person to witness it. If we were to be those mashhud, how? When we open our inner senses. Not only that we will see, probably in past or probably in future, what had happened, how it happened, and because we are there, probably time travel, whatever you want to call it. For us, it is just spirituality in Nurani. Everything is encompassed within ourselves. All those records, movies, it's all within us. And if we were to have that spirituality by morning prayers, evening prayers, remembrance, all what we know already,
by killing our carnal soul, we can become that mashhud, meaning present and seeing it, whatever is there. And that last sentence, reflect. All other meanings of mashhud are included in this sense. So in order to observe, you've got to be present, you've got to be seen. So when we read in Quran, Alam Taru, have you not seen? Have you not seen when Allah says to Prophet that happened to Musa? Meaning what? In his Alam Shakhsi, he did travel, connected to that data file, that movie. He was there present, witnessing what was happening. Just like when we watch a movie and we see a sad scene, we feel that we are there and we will start shedding tears as if it is happening to us and we are there in that movie. Have we not experienced that? Or if they're happy, we also feel very happy. Exactly in same ways. In Ruhaniyat, we can travel and have that mushahada, mashhud, have that spiritual observation. It is possible. And we also know the criteria to make that possible. It is all starting from healing. આ પેરેગ્રાફના અંદર આપણે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ સમજાવવામાં આવી છે કે કેવી રીતે આપણે જેવી રીતે બહારના સેન્સીસ આપેલા છે એવી રીતે આપણા અંદરના બી સેન્સીસ છે બાતિનના અંદર. તો બાતિનના અંદર જે સેન્સીસ છે એ શું કામ આપેલા છે? કોઈ વજહ તો હોવી જોઈએ ને. કોઈ ચીજ આપણા પાસે હાથ છે તો હાથ વાપરવા માટે છે. તો જ્યારે ખુદા કહે છે અને આપણે જ્ઞાનમાં બી વાંચીએ છીએ કે આપણા અંદર સેન્સીસ છે, શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? વર્ડ નથી આવેલું મારા દિમાગમાં. ઇન્દ્રિયો. ઇન્દ્રિયો, યસ. આપણા પાસે જે અંદરની ઇન્દ્રિયો છે તો એ શેના માટે છે? શું એનું મકસદ છે? એનું મકસદ એ છે કે આપણે જે છે રૂહાનિયતનો મુશાહિદો કરી શકીએ. અને અગર તમે ચેપ્ટર 17 વર્ડ 78 માં જાશો ને તો તમે ટ્રાન્સલિટરેશન વાંચજો તો તમને વર્ડ મશહૂદ દેખાશે. અને આપણે ક્યારેક મુશાહિદો જે સાંભળે ને એ જ વર્ડ છે મશહૂદ. મશહૂદના માના એ થયા કે કોઈ હાજર અને મોજૂદ હોય અને એ જોઈ શકે. તો કોઈ ગવાહ બને એટલા માટે બે કન્ડિશન જોઈએ કે એ હાજર પણ છે અને જોઈ પણ શકે છે. તો અગર આપણે બાતિનના અંદર જે જોવા જઈએ છીએ તેના માટે એવી વાત થઈ ગઈ કે જે પણ આપણે બાતની આંખોથી જોઈએ તો આપણે એ ટાઈમ ઉપર મોજૂદ છીએ અને આપણે એ જોઈ રહ્યા છીએ. આ બે ચીજ હોય ને તો જ આપણે કોઈ ચીજને ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ. અગર આંખની ઇન્દ્રિય નથી ખુલી તો આપણે સાંભળી શકીએ છીએ, તો એ અધૂરો એક્સપિરિયન્સ છે. કોઈ ગવાહ નથી કહી શકતો. જ્યારે આપણે કોર્ટમાં કોઈ કહે કે આ ગવાહ છે કે આ ચીજ થઈ હતી, એ કે મેં ખાલી સાંભળ્યું છે, મને ખબર નથી, તો યકીન નહીં આવશે, એની ગવાહી લેવામાં નહીં આવશે. ગવાહી ત્યારે જ સહી ગણાય કે તમે મોજૂદ હતા અને તમે જોયું. તો એ જ ચીજ આપણે કુરાનના અંદર સમજાવવામાં આવે છે કે તમે મોજૂદ હતા, તમે જોયું પણ અને તમે પોતે મોજૂદ હતા. તો એ આ માજીઝો કેવી રીતે થાય? જ્યારે આપણા બાતની સેન્સ ખુલે તો આપણે રૂહાનિયતના અંદર આપણે ટ્રેવલ કરીએ અને આપણે જોઈ શકીએ કે પુરાના જમાનામાં શું થયું હતું, હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામના જમાનામાં શું થયું હતું, હઝરત ઇબ્રાહિમ અલૈહિસ્સલામના જમાનામાં શું થયું હતું, આવતા જમાના અંદર શું થશે. બધી ચીજની તાલીમાત આપણા અંદર આપણને મળી શકે છે. બધાના માટે એ અવેલેબલ છે. આપણને કન્ડિશન પૂરી કરવી છે. તો કન્ડિશનના માટે આપણે સમજમાં આપી સમજ 17/78 ના અંદર કે આપણે જે છે સાંજ પડે અને રાતના સૂતા ટાઈમ સુધી પોતાને ખુદાને યાદગીરીમાં રાખવાનું છે, ઇલ્મ જ્ઞાનમાં zikr અને ઇબાદતમાં રાખવાનું છે અને પછી જલ્દી પણ ઉઠી જવાનું છે. કેમ કે સાંજથી લઈને સવારનો જે ટાઈમ છે એ સુવા માટે કે ટીવી જોવા માટે કે ખાલી પેલી આપણે કોઈ બી ફાલતુ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરીએ એના માટે નથી. એકચ્યુઅલી આ પૂરો ટાઈમ છે એ આપણી ઇબાદતના માટે છે, યાદગીરીના માટે છે. તો યાદગીરી કરવા માટે આપણને સવારના જે છે ઇબાદત કરીએ, દુઆ પડીએ, જ્ઞાન પડીએ, ફરમાન પડીએ, આવી ચોપડીઓ વાંચીએ, 2 પન્ના પણ વાંચીએ જરૂર, 2 પન્ના હોય પણ વાંચીએ. તો એનાથી શું થાય છે? એક આદત થાય છે. અને જ્યારે આપણે આ ઇલ્મથી પોતાના અંદર જે રૂહાની બીમારીઓ છે, ખોટા વિચાર, ખોટી વાતો, ખોટા મગજમારી, જેટલું બધું બેકારનું છે, દુનિયા ભરેલી છે, એ નીકળતી જશે, આપણી હીલિંગ થતી જશે. તો આપણને એ જે બાતની આંખ, બાતની કાન જે આપણને ખોલવાના છે,
આપણે સફર કરવાનું છે. આપણી રૂહને બહાર કાઢીને આપણે સફર કરવાનું છે ને. કેમ કે ઇમામે કીધું ને, મૌલા ઇમામ સુલતાન અહમદ શાહ મૌલા ફરમાવે છે કે તમારી રૂહને બહાર કાઢો. તો રૂહને બહાર કાઢો તો શેના માટે? આના માટે કે આપણે જોશું કે કેવી રીતે આ બધું થયું હતું, આ બધા એક્સપિરિયન્સ કરશું. કેમ કે રૂહ કેની બહાર નીકળે? જે બીમારીમાં ન હોય. કઈ બીમારી? દુનિયાવી કોઈ હસદ, ગીબત, બુરાઈ, આ બધી ચીજોથી એ શિફા પામી ગયા, પાક થઈ ગયા, ઇમામથી કરીબ થઈ ગયા. ક્યાં શીખવું આપણે? 57/19 મુકરબ, કરીબ થઈ ગયા. જ્યારે એવી રૂહ થઈ જાય તો પછી રૂહને બાતની આંખ ખુલી જાય, બાતની કાન ખુલી જાય, તો એ લોકો મશહૂદ મુશાહિદા કરી શકે, જોઈ શકે કે કેવી રીતે કાલે શું થયું હતું, આવતીકાલે શું થવાનું છે, અને એના અંદર કોઈ ખોફ, ડર નહીં હશે. શું કરશે એ મોમિન? રાતના દિવસના એની અંદર ઇબાદત, zikr, ilm, જ્ઞાન, આ બધી ચીજની હંમેશા zikr હશે. કોઈ ખોટા ખ્યાલ નહીં હશે, કોના માટે ખરાબ ખ્યાલ નહીં હશે. જ્યારે મોમિને સાલિક આવી રીતે ચાલે, પોતાની નફ્સને મારે અને પોતાને ખૂબ પાક અને સાફ બનાવતો જાય, તો દુનિયાના અંદર પણ આપણે એનું અસર દેખાય. એ મોમિન જશે બહુ શાંતિમાં હશે. સકીના જે આપણે શીખવું હતું કે કોઈ માણસ તકવા કરે, પોતાને પાક કરે, તેને સકીના મળે. સકીના શું? શાંતિ. તો જ્યારે શાંતિ હોય, દિલના અંદર દુનિયાની વ્યાધિ ન હોય, તો એ જ્યારે zikr ઉપર બેસે, જાપ ઉપર બેસે, તો તરત જ એને ફાયદો મળે, તરત જ. તો જેટલી ઇન્દ્રિયો છે એ ખુલવા માંડે. ઇન્દ્રિયો ખુલવા માંડે તો આપણું તો ટ્રાવેલ શરૂ થઈ ગયું છે. પછી તો આપણે સફર કરવાનું છે. તમને ખબર છે, જેમ પેગમ્બર મોહમ્મદની વાત કરીએ કે દુનિયાભરને આપણે જોયું કે એ સફર કર્યું હતું મક્કાથી મદીના, અને પછી એ હજ કરવા ગયા હતા. એમ જોતા નથી કે અધર દેન બેટલ જેટલી થઈ હતી કે કોઈ સફર કર્યું હોય. પણ જ્યારે આપણે કુરાન વાંચીએ છીએ ને, તો એવું લાગે છે કે પેગમ્બરની આ બધી વાતો છે તો કેટલી દુનિયા જોઈ, કેટલી જગ્યા જોઈ. મિસાલના તौर પર મને યાદ આવે છે કે હઝરત યુસુફ અલૈહિસ્સલામની સ્ટોરીના અંદર ઇજિપ્તની વાત થાય છે, કિનાનની વાત થાય છે. પેગમ્બર મોહમ્મદે આ બધી જગ્યા જોઈ નહોતી હતી, તો એ કેવી રીતે આ બધી વાતો કરતા હતા? એ પોતાના અંદર રૂહાની તौर પર ટ્રાવેલ કરતા હતા, અને પોતે એ જોતા પણ હતા અને સાંભળતા પણ હતા, અને પછી એ બોલતા હતા. જે જોતા એ બોલતા હતા, અને માણસો લખતા જતા હતા પાંદડા ઉપર ને ક્યાંય બી લખતા હતા, કેમ કે એ લોકો માટે ભાઈ આ તો કુરાનની વહી આવી છે. પણ હકીકતના અંદર એ બધી રૂહાની સફરની વાતો હતી. તો આ કેટલું બ્યુટીફુલ છે કે આજ આપણા માટે પણ આ ઇનામ છે. પણ ઇનામના માટે આપણે કામ કરવાનું છે. વગર મહેનતે કોઈ બી આપણે પ્રમોશન આગળની ક્લાસમાં જઈ નથી શકતા. તો જે રીતે આપણે વાંચ્યું ને કે જેને ઇમામ ઉપર યકીન નહીં હશે, ઇમામનો ઇશ્ક નહીં હશે, તો કુરાન તો એક જ છે, પણ સાંભળવા વાળામાં ફરક હોય છે. કોઈને સમજ પણ નહીં આવશે અને કોઈને ખૂબ ખૂબ સમજ આવશે. તો એ કેવી રીતે આ માજૂઝો થાય છે? એવી રીતે થાય છે કે કેની ઇબાદત, બંદગી અને ઇલ્મમાં કોણ આગળ છે? મુકર્રબ, કોણ આગળ છે? સાબિકૂન, સારિહુ, આ વર્ડ છે કુરાનના અંદર કે તમે ભાગો, તમે દોડો, જલ્દી આગળ વધો. તો જે લોકો જલ્દી આગળ વધેલા હશે એ લોકોને બધું જોવામાં મળશે. તો આપણે આપણાથી એ ક્વેશ્ચન કરીએ કે આપણે આજે ક્યાં છીએ? માર્ચ 29, 2023 આપણે ચોપડીમાં લખીએ કે આપણે આ નવરોઝનો મહિનો છે, આપણે ક્યાં છીએ? 2024માં આપણે ક્યાં જવાનું છે? દુનિયામાં આપણે ગોલ બનાવતા હોય કે એટલું વજન લૂઝ કરવાનું છે, પછી આમ કરવાનું છે, તેમ કરવાનું છે, બીજા જેટલા ગોલ બનતા હોય. ક્યારે આપણે આવા ગોલ બનાવ્યા છે કે હું રૂહાનિયત માટે તરક્કી કરીશ? અને ઇમામની મદદ એ લોકો પાસે આવે છે જે લોકો ખૂબ મહેનત કરે છે. તો આવી તો એક ગોલ બનાવવાનો તરીકો છે. આપણે એ ચાહના કરી છે. તો મારા ખ્યાલથી છે આ આપણને બહુ સરખા રીતે સમજમાં આવી ગયું. ઇન્શાલ્લાહ કોઈ પાસે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કરી શકો. અને આખરીના અંદર જે નોટ છે, તો આગળ જઈને જેટલા પહેલા પેરેગ્રાફમાં અગર આપણે વાંચીએ ને તો ઘણા બધા સવાલ આપણે વાંચ્યા હતા. તો એ બધા સવાલના જવાબ આગળ આવશે ઇન્શાલ્લાહ. તો આપણે પછી ડિસ્કસ કરશું. તો કોઈના પાસે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને કરી શકો. Subhanallah, Subhanallah. It is amazing to hear Niamat Sahiba then.
all of these things which we read as a story, these are all actually a mu'min salik can visualize these in their dreams and mushahadat. That is fascinating to hear, and inshallah pray that all of the ilmi friends can actually go through this and see it with their own eyes. May Mawla give us all Chashme Basirat. Ameen. Mina, Mina. Friends, if you have any questions, you can come forward. You can unmute your devices and come forward. Even if you have a comment about it, how did you feel? You can come Yeah, forward, you can unmute and share. Ji Yasmin Saiba. yeah. Niamat Ben, I was, हमारा तो मुकीदा ने कि the concept of Hazril and Mojud देखाई छे तो मने याद आवे छे कि isn't our dua a journey of the soul? Yes, And everything actually. એમાંનાથી Hazril and Mojud. દુઆના અંદર આપણને ઇમામ હાજર અને મોજૂદની તાલીમ દેવામાં આવે છે પણ ઇમામના પાછળ પાછળ રૂની જર્ની પણ છે. તમે સહી સમજો છો કે દુઆમાં જે છે પહેલા આપણે ઇમામની કેવી રીતે ઇમામ હાજર અને મોજૂદ છે એ સમજાવવામાં આવે છે અને પછી ઇમામના પાછળ જે મોમિનીન છે એ લોકો પણ જ્યારે અલ્હઈના માજિઝા થ્રુ જાય તો એ લોકો પણ આ તરક્કીને પામી શકે છે મીનિંગ કે એવર લિવિંગ લાઈફ હાજર અને મોજૂદ કેમ કે ઇમામ જે છે એ અલ્હઈ છે તો આપણે પણ જ્યારે એ માજિઝાથી ગુજરીએ તો આપણે પણ એ જગ્યા ઉપર પહોંચી શકીએ કેમ કે આપણે પછી ઇમામના સાથે એક હશું ફના હશું તો પછી આપણી કહાની બી થઈ ગઈ પણ પહેલે જે આગળ છે એ ઇમામ છે અમીરુલ મોમિનીન. જી. Subhanallah, Subhanallah. Any other friends, if you have questions or you have a comment, you can unmute and come forward. I'd like to say something, just a comment, Niamat Saiba, that the point you made about the advances in the scientific or material world, particularly probably the scientific advances, how you described that can be seen as certainty of knowledge of the spiritual world. I found that fascinating because we look at material progress as beyond our comprehension sometimes, how fast it's going, like AI and all of that, but that it's just the confirmation of something we still have to actually experience in a bigger way is really, really a big eye opener for me, and also very reassuring that to keep the concept of certainty of knowledge uppermost in my mind, because that's the hardest part when we aren't necessarily uh, experiencing it yet. It's hard to remember to keep certainty of knowledge as our goal right now, or my goal. So anyway, it was really beautifully explained. Thank you so much. Shukran, beautifully expressed. Thank you for sharing that. Thank you. Ji. I just wanted to follow up on what was just said. I mean, I think that struck me as well. Um, when you said the material teaches you about the spiritual world, it's already there in the spiritual world, but when you understand and observe the material world, and I was thinking of Mola's Farman, I think the one, and he's probably recited a version of this in other Farmans as well, but when he says, you know, um, learn to understand Allah's creation. And and at that time he also talked about the technological revolution that was to come. So today's discussion really, really like drove that point home, and wow, really made me understand that Furman even better. Subhanallah, subhanallah. Beautiful. Thank you for sharing that. That's amazing. Okay. Subhanallah. Thank you. Because I think one thing I want to say is, there was a last week, President Amir Ali is the president of the Canada Jamaat, and the vice president had a town hall meeting. And one of the students had asked
like what should be focusing our studies on. And one of the members of the council started to talk about, well, Imam talks about character traits, and the vice president said, I'd like to answer that differently. Like when you pick a career, you're not picking a career, you're first of all trying to understand Allah's creation. So he came back to this very concept. And then, of course, he went on to talk about how you can take that learning and understanding to serve humanity. SubhanAllah, thank you. Yeah, you're welcome. Subhanallah, subhanallah. Wonderful session, Niamat Saiba. Thank you so much, Niamat Saiba, for the wonderful session. Thank you, friends, for joining. Yali Madad. Yali Yali Madad. Yali Yali Madad. Madad Naima. Thank you. Mother, thank Shukran Wala. Yeah, Thank you. المداد. Yali Madad. Shukran, shukran, alhamdulillah. Yeah, limited. Thank you. Yali Madad. Thank you so much.